सब सुनने वाले श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਰਮਾਕਾਂਤ ਡਾਵਰ ਦੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 22 2014 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਭ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਮਿਸਟਰ ਜੈਰਟ ਕਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਆਪਕਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਕਰ ਸਟੋਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡੀ ਸ਼ਿਕਾਰਾ ਨੂੰ 259 4006 ਤੇ 2594006 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਾਜ਼ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 492 2870 ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਾਸਤੇ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਿੰਗ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮਸ, ਵੀਜ਼ਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਨਿਊਅਲ, ਨੋਟਰੀ ਪਬਲਿਕ, ਨੋਟਰੀ ਮੋਬਾਈਲ, ਸਰੈਂਡਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਪੇਅਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ, ਅਨਲਾਫੁਲ ਡਿਟੇਨਰ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ। ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ 349 1481। ਇਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵੀਟਸ ਐਂਡ ਸਪਾਈਸਿਸ 325 1300 ਤੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ 276 99 99। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। ਕਾਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੱਤਰ ਦਾ ਮੀਟ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਣ ਵਾਲੇ ਪੂੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌਣ ਨੂੰ 800 3312। ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦਾ ਢਾਬਾ 274 6615। ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੌੜ 800 3312। ਕੇ ਪੀ ਬਰਾੜ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 559 681 2828। A1 ਜਿਊਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਦ ਉੱਤੇ ਨੇ 276 1600। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਜ਼ ਫੋਰ ਲੋਨਸ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਵਧਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛੋ। ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਵਧਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲੀ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 276 9500। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਬ ਦੀ ਢੂੰਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਬਾਈਲਿੰਗੁਅਲ, ਸਪੀਕ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਲੁਕਿੰਗ ਫॉर ਜੋਬਸ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ 492 2870। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰੋ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਭਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਾਊਂਟੀ ਕਲਰਕ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਟਰਨ ਇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਨਾਲ 492 2870 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਜੈਰਟ ਕਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਊਂਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਮਿਸਟਰ ਜੈਰਟ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर joining us. Good morning and thank you for having me. You are very welcome. Can you come close to the microphone? Absolutely. Or we can Mr. Cline, since how long you are an attorney and working for the district attorney's office? I've been an attorney for 12 years and I've worked with the district attorney's office for 9 of those 12. Can we divide 12 by 1 or do we need to divide 12 by 2 that we can enhance your experience or reduce it? Because you have worked in different criteria as a defense counsel, as police officer, and
as prosecutor, tell us about where you worked, in what capacity. I started off as a police officer at the Porterville Police Department. I did that for a while, and while I was also working as a police officer, I put myself through law school here in Fresno at San Joaquin College of Law. And then right after law school, I got hired at a firm called Myers and Mayfield. We did primarily insurance defense and some civil practice. Then after that, I was hired at the district attorney's office. I worked there on various capacities. I'm currently the ag crimes deputy. I prosecute all agricultural crimes in the county. ਅਸੀਂ ਮਿਸਟਰ ਕਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਅ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਕੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਇਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਇਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੇਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਲਾਅ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਪਟੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਰਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਵਟ ਐਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਇਜ਼ for my listeners? Excuse me. Ag crime is the Rural Crimes Grant, and what we prosecute is the crimes that happen in rural areas. A great deal of my cases involve the metal theft that you read about, the wire theft that can cripple a farm operation. I also have some animal cruelty cases, and I also have auto theft. And basically, if it happens in the ag community, we have a task force through the sheriff's department. They bring me those cases, and we file them and prosecute them to the best of our ability. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਗ ਕ੍ਰਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਅਪਰਾਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਖੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੈਰਿਫ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। Tell us about yourself. Where did you grow up and go to school? I actually was born in Fresno. I grew up in Visalia. I went to Redwood High School in Visalia, and then I went to Fresno State here in town. I was a political science major. Then after Fresno State, was when I was employed as a police officer. And while I was employed as a police officer, I decided that I wanted to be an attorney. I went to law school, and went to law school here locally at San Joaquin College of Law. During that time, I was actually commuting from Porterville while I was a police officer to San Joaquin College of Law. I was working the weekend graveyard shift, so it was a very tiring time, but it was very rewarding. I very much enjoyed it. And then after law school, like I said earlier, I embarked on the career path I'm currently on right now. Good. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਵਾਈਸੇਲੀਆ ਰਹਿਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨ ਵਾਕਿਨ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਓ ਪੱਖ ਦਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ DA ਹੈਗੇ ਨੇ। What professional experience do you have, while I have asked you that question, except this law and police career? What other professional experience you carry with you? Well, other than the police and legal experience, I've worked in private industry briefly, and I'm very aware of how private businesses kind of work to you have to put in a lot of work to make money, as I'm sure you guys well know. And so, I'm familiar with that. And so I kind of started off in that when I was right out of college. So you didn't win any lottery, or you didn't have any rainfall of money? Oh, no. That's why I'm wearing jeans and boots right now during this radio show. So, yeah, nothing special there. Okay.
I know that your wife, she's expecting. And I also know that you are running for the bench of Superior Court of California, County of Fresno. How you are handling this situation? Are you spending some time with your wife, or are you spending the whole time prosecuting criminals and campaigning your campaign? Well, it's a tough balance. I have to say that, my first and foremost loyalty probably goes to my wife, because she's the one that I'm within arm's reach of when I go home. She's been 100% supportive of this. She is a great woman, and without this, I couldn't, without her support, I couldn't do this. I bet that. Yeah, I kind of gave her a big kid that she's going to be birthing on March 17th on her Wow. about. And she's a skinny little thing, so she's been tough. She's kind of the rock I kind of lean on while I'm going through this entire process. But I'm still able to get to work and put some bad guys away. So it's a good deal we got going on. ਮੈਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਕਤ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਫਰੋਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ, ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਪਰਸਨਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, leaving this chapter on one side, now I am moving towards your future plans. When you will be elected, what kind of experience would you bring to the bench that your opponents do not possess? Or what will make you different than as compared to the other candidates? Well, I think first of all is I kind of have a blue-collar background. I started on the ground floor, working my way up as a police officer. I've been to these crime scenes before they've been cordoned off. I've actually seen what occurs live. I haven't seen it in, it's different than looking at a bunch of pictures and seeing what goes on. So I've experienced the feelings and the tribulations of victims. I've been there. I've seen what happens right after stuff occurs. I believe that the fact that I kind of worked my way up gives me a breadth of experience that my opponents may not have. I believe that I bring a great deal of experience and empathy to the table, just based on the situations I found myself in as a police officer, and throughout my career as a prosecutor and working in the different areas that I've worked in. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲੜੇ। ਮੈਂ ਤਜਰਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। How you will balance the court when you will be on the bench based upon your experience? While you mentioned that you have extensive experience, you have seen the victims, you brought the criminals behind the bars, you prosecuted them. What else if you are appointed in a civil court? How you will deal with that? Well, when I was employed in civil law, I was familiar with several of the court procedures and motion work and the great detail that goes into a civil case. They kind of in law school make the joke that the criminal lawyers are kind of fly by the seat of their pants, no paper type of individuals, and the civil lawyers are pretty much they work. I mean, they work diligently through reams of paperwork to get to the result that you see in court. Very, very meticulous, very well planned. So I've had experience with both. I believe I would be able to bring my experience to bear on both of those type of cases.
and reach fair and just results for the public. ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਅਟਰਨੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਵਕੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੋਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜਰਬਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। As you know, we have a debate today at Fresno City College for Board of Supervisors candidates for District 1 and District 4. ਅੱਜ Fresno City College ਦੇ ਵਿੱਚ actually it is not a debate, it is a forum questions. ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਸ ਦੇ। If you will be asked to come to an open forum to answer questions or a debate, to join a debate with your opponents, will you be willing to do that? And will you answer questions and participate in the debate? Absolutely. I have no problem doing that. Obviously, when you're running for a judicial position, there's some things you can't comment on based on the fact that you cannot prejudge his cases according to the canon of judicial ethics. However, I'd be more than happy to discuss any issues or my plan for supplementing the courts at this time, or I'd be happy to discuss that with anyone. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 4 ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਫੋਰਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਕੈਜੂਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 1 ਵਾਸਤੇ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਪਰ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। Who is supporting you? I will not ask the endorsement. Who is supporting your candidacy? Currently, I've gotten the support of Assemblywoman Connie Conway. I've also received the endorsement of State Senator Gene Fuller, and I've also received the support of 6 Superior Court judges. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੌਨੀ ਕਾਨਵੇ ਤੇ ਜੀਨ ਫੁਲਰ ਜੀਨ ਫੁਲਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਕਾਉਂਟੀ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੋ you have pretty good support and backup to run for this position. Yeah, I do. I believe people believe in me. The judges that have supported me have actually grown up with me. They've been around my family most of my life down Tulare County, and they really believe that I would be a good candidate for this job. Good. My next question will be, it is not a question related to your candidacy. What was the last time when you were most satisfied in your life? Well, I'm most satisfied being in public service. It's one of the reasons I choose to be a police officer. It's one of the reasons I chose to be a prosecutor. I believe that when you put in time and serve the public in any capacity, that you are making your community a better place. So that's why I'm pretty satisfied when I come home from work every day, knowing that I've done a good job for our community.
So that would be probably when I'm most satisfied, other than being with my family and my son Bo, and just kind of hanging around the house. Repeat that answer. Other than being around my family with my son Bo, and just kind of hanging around the house with them. My son Bo likes to wrestle a lot, so I'm pretty satisfied when I'm wrestling him, and he usually lets me win a couple times. So do you wrestle with him? Oh yeah, he's all Who boy. wins between father and son? Well, he wins most of the time. He lets me win a couple times, but he's a fun little kid. He's 5, turning 6 on March 26th, and we have a real good time playing around the house. So you are a family person. Absolutely. You are not some kind of hi-fi person going here and there, and so you know the family values. When you will be sitting on the bench, you know these are the family matters, issues, and you respect the family values. Absolutely. I was raised by my mom and dad, and my wife was raised by her parents too. And one of the reasons why we ended up getting together is that we're very, very family oriented. We believe that's the most important, and that's where you start when you want to affect your community. And as you are a prosecutor currently, and you are a police officer, and you know in our society, in our community, family values are the most important values in our society. Yes, absolutely. I'm 100% believe that, and I believe that that's what will make the society better. Is kind of a take back to family values. I think in a lot of places that's not seen as important anymore, and I completely disagree. I think it's the most important thing. And people vote to those people who are having family values and are having families in our community. Yes. ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਸਲਿੰਗ ਖੇਡਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। Now, what made you to run for this Superior Court bench? Well, go ahead. I'm sorry. As a prosecutor, you're in court every day, and you see things that you'd like to address or improve on. I believe I've developed several points that I'd like to address and improve on as a judge. One being, I want to make sure the victims are heard. Number 2, give proper respect to the police officers, because they're, without them, the criminal justice system doesn't exist, basically. Number 3, be aware of the issues affecting our agricultural community. The agriculture community is the backbone of Fresno County, and a person that's sitting on the bench should be aware of the issues affecting the agriculture community. Number 4, I'd like to address the attorneys in the courtroom with proper respect, including the private bar. You have these people that are working, in private business, trying to make a living, and you want to give them the proper respect that they're due as far as with respect to their time, and so on. My 5th part of my kind of platform, if you will, is I think we need to really take a look at the veterans courts and the mental health courts. One of the things you want to do as a judge is make sure the taxpayers are getting most bang for their buck. And we have a lot of people that are afflicted with mental health, or a lot of veterans that have protected our country that came back, with some issues to deal with. And I believe that expanding the scope of these courts would not only save the taxpayers money, but would also be able to help these individuals who need that special help through our system, and give them the dignity and respect that they deserve. Thank you. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲੋਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ
ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਦਾ ਸਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਵੈਟਰਨਸ ਕੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਟਰਨੀ ਸਾਈਡ ਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਈਡ ਬਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੈਂਚ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਜੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। How do you describe yourself as philosophically? Philosophically, I believe in the Central Valley. I think it's a great place to live with good people. Philosophically, I think those people should be taken care of through the courts. I think that we have a chance here to become something special. One of the things that I'm looking to implement or explore is the integration of technology into the courts. I've been talking with several people that I work with on this campaign, and we're exploring options we can to update and modernize the courts here. And I think philosophically that if we can integrate that, we can save money, save taxpayers money, especially in this time where the droughts hit us pretty hard this year, and we might be losing some jobs here and there. And so we need to kind of innovate, and I believe the Central Valley is a place for innovation. And I believe philosophically that we can, this is kind of where it's at. So it's the breadbasket of the state. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। In Fresno County, a huge population of egg industry is from Southeast Asia, including Indians, Monks, Chinese. What do you expect from them? And what do you want to tell them about yourself or egg crimes, because you are a deputy district attorney and dealing with egg crimes? Well, the first thing I'd like to tell them is thank you. Without them, putting in the hard work and the hours, our community would be a lot worse off. When I was I took a class at the Farm Bureau. It's called the FACT class, and one of the farms we visited was Southeast Asian farming operation, and you have these individuals that get up early in the morning, work till late at night, nonstop, putting in time, putting in their labor, the heart, their soul into an operation where whereas we as a community are dependent on their success. So when you watch someone put in that kind of work, you want to make the courts accessible to them. You want to welcome them in as opposed to having kind of an impediment to get to court. You want to make the courts accessible to the public because they're the ones that are really driving our community. And I really appreciate that population, and I'd be happy to be a servant to you. ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਮੌਂਗਸ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਛੇਤੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਕੋਨਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਿਸਟਰ ਜੈਰਟ Cline for having good words for our community. Few more questions. Who is your favorite Supreme Court justice of all time? It's probably Judge Scalia. Why is that? I don't necessarily agree with all of his decisions. However, the man can write these things. They're called dissents from the main Supreme Court decisions, and he's very historical in his rulings, and he's very cutting, and he really puts a good case together
a lot of times. It kind of makes a fun read. So I really enjoy him, probably the most of all the justices. मैंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੱਜ ਸਕਾਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਫੈਸਲੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੈਸਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੂ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਫੇਵਰੇਟ ਜਸਟਿਸ of Supreme Court of California currently? It is a tough question I threw you. That is a tough question. They, they don't stand out to me like Scalia does. I kind of enjoy all of them have their different. It's hard to say their different type of reasoning. And I am sorry. Oh no, it's fine. No, putting you in some kind of. No. They all have their. I really don't. It's that Scalia stands out to me simply because his opinions are so entertaining. I get a kick out of him. He's very historical. He goes, he starts back sometimes, medieval times. It seems like he just walks his way through. So, as far as Supreme Court here, I don't really have a favorite at this time. I think they're all very, very capable and very, very qualified. मैंने पूछा भी कैलीफोर्निया सुप्रीम कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜੱਜ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜੱਜ ਸਕਾਲੀਆ ਹੀ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜੱਜ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ I'm going to ask you a tough question but it will be a fun. Okay. Who is your favorite judge on bench in Supreme Court of California, County of Fresno? Oh wow. You're to get me thrown out of a couple courtrooms here. That's kind of like choosing your favorite kid. I've never. You don't need to answer that. I was just joking. I have my friend Kyle sitting behind me. He's laughing. Kyle, I'm not throwing Cline in some kind of that other judges or some other people because there are attorneys from Indian culture in Fresno County. At this moment, there are 9 or 10 new attorneys who are from Indian community. And I'm not putting anyone in a hot tub. It was just a joke. And then I ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ Fresno County Supreme Court ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਫੇਵਰਿਟ ਜੱਜ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਡਿਪਟੀ ਡੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਗਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ so it was just giving you a little hard time and letting the listeners to laugh. Tell us, why do you want that my listeners should vote for you? Well, one of the things that is part of my platform is that I listen to people. I believe this, and I believe a lot of judges believe this, that you're a servant of the people, that you're there to judge their cases fairly, to listen to their arguments, to listen to their problems. And as a judge, I believe you have a tremendous ability to impact people's lives. And I believe the people, including your audience, deserve someone who's going to be fair, who's going to listen to their complaints or their pleas or their reasons for being in court and rule in a just manner. You need to, as a judge, you want to bring justice to the people, and I believe that if I'm in that role, that I will do that in a fair, level-handed manner, and that people will receive justice from the courts. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜੱਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਪੀੜਿਤ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਨਿਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓਗੇ Jarrett, it is not only the Superior Court bench or judicial officials who sit on the bench must be good listeners before rendering their decision. Anyone
who is running for the political office. Doesn't matter. It is for city council level, it is for board of supervisor, for sheriff's office, state assembly, state senate, federal senate or congress or any other position. A candidate must be a good listener. If he cannot listen the problem, he cannot make a good decision. He cannot render a good decision and he cannot argue for the taxpayers and for his constituents. What do you think about that in whole? Well, you know, and I'm sure you're aware, as you're a very good listener, I've seen you interact, that it is very, very important to listen to what the people want, especially in a time like we have today, where you know we're in a little bit of a depression economically. You know, we have our drought problems here in the valley, and you know people are, you know, they're hungry for justice, I guess would be the way to put it. And as a person in an elected office, you have a responsibility to the taxpayer to, you know, render, make just decisions to maximize the taxpayer dollar. I think that's one of the primary focuses, is that you want to maximize the taxpayer dollar while you are doing your job in an effective and efficient manner. And I believe that applies to any elected official or candidate that's running for elective office. And I think we have a responsibility, and indeed that's our charge as an elected official, to work accordingly. ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣਾਵ ਲੜਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਟੀ ਕਾਉਂਸਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਕਾਉਂਟੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ, ਜੱਜ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਡੀ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਟੇਟਸ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੀਨੇਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲਿਸਨਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। What else do you wanna tell my listeners? Because my program is heard from Modesto to Bakersfield, and most of the listeners are from Indian community, Punjabi speaking people, Hindi speaking people, and Urdu speaking people, as well as some of the listeners are from Fiji Island who listen my program. What do you wanna ask them for yourself, as you are running for the judge position? Well, I would like to ask for their support, and the reason being is that your voices need to be heard. One of the reasons why I'm here is that I recognize the fact that this community is very important throughout the valley, from Bakersfield to Modesto, and that your voices need to be heard in the halls of legislators, to the halls of justice. You're a very important part of this community. You should have the access that is afforded to all Americans, and I believe that I can be that individual in elected office. ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਡੈਸਟੋ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਤੱਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਉਰਦੂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਪੀੜਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। Thank you so much, Jarrett, for joining my talk show. Thank you, Kyle, for coming and bringing Mr. Jarrett and Cline
who is a Deputy District Attorney with the Fresno County District Attorney's Office, and fights against the ag crime. Thank you, Jarrett, once again. Thank you, Kyle, for joining me. Thank you very much for having me. Thank you. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ 2-4 ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ।